ask. So we start the session with a prayer, page number 3 in the prayer books. Tamba jumden de dije sheba da jumba yanda ba zobe sanje reba da jazo demba dewa sheba jiden chamba chibu dewa kalo juwa lana meba lado menanje tamba sanje jumden de pejawa shaja toba la chatselo chodo jazo chewo tamba jumden de dije sheba da jumba yanda ba zobe sanje reba da jazo demba dewa sheba jiden chamba chibu dewa kalo juwa lana meba lado menanje tamba sanje chumden de pejawa shaja toba la chatselo chodo jazan chewo tamba chumden de dije sheba da jumba yanda ba zobe sanje reba da jazo demba dewa sheba jiden chamba chibu dewa kalo juwa lana meba lado menanje tamba sanje chumden de pejawa shaja toba la chatselo chodo jazan chewo kanze kanye zo chodam ze sajen de la gomba demborne ngane jiden de la choje zon de ze keba chala chanze la nanda kunga chodo zozan wa ishe jazo seje lombo dan jaban jide sana la mewa gombo chonye chala chanze lo tsenjo demba trime dawe she sedo jawa chala chanze lo dede chara seba samache nyame chenchen chala chanze lo gombo doje jedemba tanje jembe tomba bo sona yende jazo je deje shela chanze la nabe de chatawa jung gewe nyezon le doje jedo dendara jujor ma shijur chala chanze lo jone jowe la yande laba dala radune jenge namba yende de ginde la yan chanze sanje zola chanze choba chela chanze ginde jela chanze sanla dade geja chaja yoba tangela jinde kunje chanye je le da baye nan gunje chode debe chanze kamara re mamedan juma sewa chuvadan mela loda chindabe duje chunam de darada sonan de tanje zibaye koban de chunje rade de gada nada chive la trobe sebe tsole joa joa shu tene number sombala gondo dele shuguyesa. So, good evening, everyone. That's one, yeah. Ane ta tombo ngoten so grang trichon de ane ngarong gi mela ane karesena ane ngong tinju serious ngarong chesan da bo chewa ina ane benne da bo de is ane benitse ane jagalan joyagi tesen da bo de kadere sewa ina ane chitung guju kochi lo tuschene ne jawalan jo dini ma tuschene ne lochulo sone ane gochi ni ni to je pa de to chi ni de ko lo si le show ni to so lo nya da che ni ti ni jinda thong da ni gelo ju de to chi ni lo sum glo to ro a to chi ni gelo ju de son ani te sa wa da ni ge shi tan cha sha ani to chi ni ani lo chi la ya yon ti ju de la to chi ni nga da pe sha nga ge pe cha de ta
도시라고 제레스 아니 디찬데 롱가 시찬데 아니 도시네 아니 도와라 주선래래 요네 달로바지 nga 도시 차도고 준주기를 도시제네 아니 논주 못 들어고 제네 도시제데 대반다고 그래서 So then I think first I would like to introduce myself. My name is Geshe Ngawang Thekchok, and I was born in Tibet, and I came to India in the year 1991, and after reaching India in 1991, then I went to South India to join the monastery in South India to pursue my classical monastic education. So from 1991 until 2008, I dedicated myself to the pursuit of the classical monastic education. And after graduating, then I dedicated the next 6 years in preparing for the Giluk examination, which is the precursor to obtaining the Geshe degree. And after appearing for the Giluk examinations and obtaining my Geshe degree, then I also studied Tantra for a year here at Judu Tantric College, and after that I came here to Thosamling, and it's been 5 or 6 years since I've been offering these introductory Buddhist spiritual classes. Yeah. 드니로 말해. 네. 그런 뭐 되는지 지는 말해. So that's my introduction. So maybe all of us make a small introduction of ourselves to the group. We start from here. Yes. Tene Quran mingla salilis, ane pebagi mingla tenzi kunjur lan tayes, ane Quran yonsa di pune nis jaga pocho. Yes. My name is Gad from Israel. And this course makes me a lot of curious. Yes. Tene Quran mingla gailis, ane lomba Israel nis, ane tandagi ngazu zinda de la Quran ta ingla ne tona shukshambo che sons. Yes. My name is Gagan. I'm coming here to Thosamling for the last 4 years. I previously had Geshe Ma's 4 days retreat, Shankar retreat 2 years back. And since then I was looking forward to Buddhist philosophy course, but I couldn't come during that time. I'm very happy and very excited to be here and learn from it. Yes. Tene Quran mingla gaga nis ra, ane debe lo shina la ane Quran Thosamling la yang ane zinda na nyamshu chega yongi chinis. Tengo nima thama de Geshe ma gi zinda nga nima nga ringa la zinda chi la nyamshu che kogap chongsons. Ane tene chene Quran ane chirdan ne pöju nangden gi tadup ra. Tende tola ane thonang shukshimbo yogen chinis. Ina ya da tela lobnyer che kogap tits yongu mindus. Da tanda kogap di ane Raza ani pe ani gabu chongsons. Yes. My name is Subuni Khan. I'm a lawyer in Supreme Court and also a social activist. I travel throughout India, and the reason why I'm here is because after getting name, fame, money, I thought that this is not the answer. If you've got human life, there is something, some purpose to it. So to understand the mind and why distracts us, what is the purpose of life, and just trying to find out some deeper, more meaningful questions. Tene Quran mingla subida khani isra, Quran tanda chedu jaga chedu timshi kan la timzo badinde is. Teda nyamdo ene Quran chizo shapshu yang chini is. Ene sane sagu jaminda la tende chizo shapshu chega dugi is. Ene Quran gi meze jurim na la chik ming ene kosa ra. O tende ta ane ta yakta ju ra sons ra. Ta ina ya tagaz ra na ya chik meze tuenda demba da wochik ene nimbo yujo da wochi regimindus. Jezan tarin zinda de la nyamshu che goya zo de ene meze tuenda demba
yongaya la ro music gi nimbu chi re la da bo te ani sem susu gi sem gi ani sem de yaga gotsuya ro ani sem de khandes ani namying shuk chenpo chi gi yore ro ani de la donglen khande che gore tenje ko la ani she de shuk chenpo yus yes My name is Simran, and I've been living here in Dharamshala for a while now. And I have gotten really interested in learning Buddhist philosophy and psychology over the last year, since the last year. So now I'm looking forward to getting deeper into it. yes tini koran ming la simran yisra ani lo khashi ngoi ne da Dharamshala yagan dharam ko diora tela ani ne de cheje ba yis ani pigel ne de chebe jurim la ani nacho la ani ing shuk chimbo da thona shuk chimbo che sons mixe gi nangchu gi tadup te da len do ani nangchu gi semkha rim ba gi namsha jora o dila ani thonang da ing shuk chimbo yes yes My name is Guy. I'm from Israel as well. And I'm here to learn. I don't know anything about Buddhism psychology. Yeah, that's it. yes koran ming la yang guy is ra Israel ne is ani koran e tanda pyoji nang de nang la ani semkha rim ba gi namsha jora tela thonang da ing yes 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 My name is Anna, also from Israel, and also curious and excited. yes tini koran ming la ana is en koran ya Israel ne is ene koran de kharsa ta zinda di choya la yora ngamja da ani ing shuk chambul le sons yes My name is Manu. I'm from Arunachal. I have read a little bit of Buddhist philosophy, but I was curious about its application in practice. And more specifically, I was wondering how it would allow me to understand the self, to understand dissatisfactions. I was curious about the Buddhist perspective on that. I didn't quite catch your name Mangu. mangu koran ming la mangu is ra ani koran arunachal ne is ani ngoi ne ni pyujun nang den gi ta rup da den de ko la ani loba lomye la ne thonang ro tis us ra ta koran gi ani de la tendong ne le go jumsen so de is ra den de gi ta rup sem jin nam sha ra de zu khayo la yi gi ni su su me chen na la ra khandes nyam len che go re ra phe khandra yo re le den de ra wo den de ko la ni khodo ni ni du ge dus pena cha sha na su su la ngo xian ra su su ani la ni yi chen ba khande yong si gi re ra wo den de ko la xian gi chi do yong ai is yes yes I'm Leon from Germany. I'm a psychotherapist, and I kept finding a lot of parallels between the Tibetan ways of dealing with emotions and what we learn in my school. And so I am very curious about learning more about like your ways of dealing with mind and emotions for my own personal development, but also for my professional development. tini koran ming la liyo is ra ni koran Germany ne is and koran gi chile di ani semkam lopso ra semkam lopso tenge tinde is ani koran dinde semkam lopso gi lobjong di chebe jurim la ani koran gi pyujun nang de gi semkam rebe gi nasha ji ra te da ani koran zu nam ju ani lobjo gi ani semkam rebe lopso te dang gi ani lobjong ji ra te ni bara tumung gi ani cha den mangbo ji thong sons ra che zan di ani thonang da in shuk chembo yes ani te dal hen do da de la che do nga ne yong go de ni so so ger la yang chik me zen na la yar ge yong ya te na shi so so gi chele te la yang sra chi pen da yong ai che do yong ai is yes yes My name is Shubham, and I recently graduated from Delhi University, studying psychology. And ever since the past few years, we have already been diving deep into the nature of mind, human behavior, and everything. And some reason
Buddhism always felt like a connection. So through this course, I hope that I get to understand more about what mind is true in its true nature. With that, I might be able to reconnect more with myself. Tini Quran mingla shubha mi isra. Ani nyechar Delhi Zula Lobdaira, Delhi University ne loba thar swen sab isra. Quran gi lobjong de tanda semkan riba rang lobjong che isra. Ini semkan lobjong gi lobjong chebe jurim lasra. Kadu ina nangshu gi semkan gi namsha jura. Ta ini nangshu Quran la ini lotha nyebo do sorga dus. Ini zinda dela nyamshu chego jumsen so dita sem la du zamba khande jire dura. Sem gi rangshin la na khande jire ra. Te ini chik hakoya. Tela kodo do chia. Tela tenes ra. Susu gi susu ngoya ga shia ra. Tende gi ini ta khalor goba thondo nye ne yongju yis. Yes. My name is Ashita. Mm. And I'm living in Noida, originally from Jaipur, Rajasthan. I work as a counselor with children, so I'm very interested to know Buddhism looks like mine, and yeah, just Tini Quran mingla Ashita isra. Tini tanda nedu chisa jaga tanda Delhi damla Noida le saja jura. Tela nedu chiyus. Ani payu zo dida Rajasthan ne isra. Ani ta Quran gi chele rawde ani chiba la lobso teken yura. Lobjong tenye mengi ba Quran zola da semkan gi lobso inara. Mizi jurim nangla lobso teye gi chele ba chiki yusra. Cheza ani chele dida ani pe dewa doas zindadi. Ani cheza zindadi june ani Quran la chi kodo saba do yura. Nangchung ne ani lobso te tang la ani kayo la yu ki pe yun do kar yungu yu na samsam to chine ani zushu chi ba is. Yes. Hello, I'm Benny. I'm from Brazil. I am connected with Buddhism since 2011, but it's my first time in India. I did the Tushita introduction course, and when I saw about this one, about psychology of Buddhism really resonated with me. I am actually here more to mediumship, so I get insights from my spiritual guides, but I don't have formal education in psychology. So I'm looking forward to learn what I can help my clients and with the works I do to the lens of Buddhism. So very grateful to be here and for having the teachers. Tini Quran mingla Beni isra. Ani Lumba Brazil ne isra. Ani Nangshu da Nangshu la ngoto thoma di nyedon chuchi la chungsong sra. Yina ya tanda jagar la tsulewa di ani themba thambo yins. Ani jagar la lene tanda tushida gan la yura. Ani Nangshu ngoto ki zinda dinde chi la nyamshu che kukab chungsong. Ani pigi zinda di la nyamshu chi be jurim la ani nganzo ki zinda di ani chabra thongsong sra. Ani semkhan ribe ko la re la du zamba tema tha tu lamsa ani thonang shu chimbo le dos le sons ra ani Quran gi zo di lekha gi jurim la ra ani digi pe shu chimbo shi go yong sa re samsan chine ani de la ani zu shu chega yong wa is. Yes. I'm Sushmita. I'm from Kolkata. I'm a doctor, and all my life I've been very busy, so I want to slow myself down. And I found one of my friends who's also a doctor. Actually, has been here 3 times already, and she has benefited from this course and the other extended courses. So she recommended, and we found out online. So I'm here to my friends. Yes. Tene Quran mingla Shushmita isra. Ani Quran chile di member is doctor is. Ani yonsa di Kolkata ni is. Da Quran gi mezi jurim na la kadu in thanda bodu chela tsuzu da shu nyamyo dende do ji chung song sra. Ani tena shi member shinda la yan tende gi nyamyo yores. Ani Quran gi da lero era member shinda ji tengoni ma Thosamling la dende ani zinda da menda mambo ji la nyamshu che nyom jo ji re yesra. Quran gi ani dela jothuna ya bo yore la ne era. Quran gi roba shinda ga she ji nyam do tanda le te yes dela. Namaskar.
of this institute. Thank you. I didn't quite catch your name. Ravindra Bedi. Ravindra. Korangi mingla Ravindra Bedi isra. Korang yongsa tanda jaga gi Madhya Pradesh le ngadi jira. Tigi jasa bobal ne yong isra. Ani Korang namjuin na la ira nangmi soni digi yus pugu ta dindi tan digi chis. Ani taring ani nganzu gi tsokba de la ira. Thosamling tsokba la ani yong ra wala ani sem ka sur chimbo yus. Yes. Yes. Hello. My name is Alfaz. I'm also from Israel. I also did the digital course, and I am very curious and very grateful for this opportunity for learning. I didn't quite catch your name. Opaz. Korang mingla Opaz isra. Korang ya Israel ni is. Ani tanda dela ani da zinda dinde chila nyamshu che rawa kogab dela sra. Ani gasur shu chimbo chigi dus. Ani thona ya shu chimbo chigi dus. Nice. My name is Chandrima. I'm a doctor by profession. I'm from Kolkata. I've always been interested in Buddhist philosophy and wanted to learn a bit more about it. This course was recommended by one of my friends and I'm looking forward to it. Nice. Tini Korang mingla Chandima isra. Ani Korang Kolkata ni ani chile lega di doctor member isra. Ani Korang namjun ne nangshu gi tadup ta tindela thonang da inchimbo chinge ching isra. Ani Korang la zinda tanda gi zinda de ani Korang gi lero la na choboji gi ani dinde ji yore la ne ani lab sons. Ani zinda de la nyamshu chewa che kogap chungwa la ani gasur shu chimbo chigi dos. Yes. My name is Mia. I'm from Germany and I'm a student of psychology. I'm very curious about learning more about meditation and also about psychology and Tibetan Buddhist. Tini Korang mingla Mia isra. Germany ni is. Ani Korang Chile dia ani semkam lopso. Semkam lopso ta mengi jujum ne semkam lopso te nyinde ra. O tinde isra. Ani Korang ani de tonang chishu de ani gom jaya dinde la tonang chimbo isra. Te dal hem do ani pyujun nandingi lu na la ani semkam gi namsha jora. O te la ani tonang shu chimbo is. Ani dingi bara la dewa khari yeme ani Korang shindu shu chimbo is. Yes. My name is Neha. I'm from Madhya Pradesh. I'm a lawyer by profession. I am here with my friends and family, and I'm really excited to learn about Buddhist psychology and sort of connect with myself a little more away from city life. So I'm looking forward to what's there to learn. Tini Korang mingla Mehar isra. Korang Timzuba isra. Ani Chile ani Madhya Pradesh ngade ra. Tini is. Ani Korang da jesa nala mezi di tis thela tsuzu da yungurwa. Jesa tis parsing da wachi eche do yunga isra. Te dal hendo ani nangde lu nala ani semkana bagi namsha jera. Te la namjun ne thonan da yin yuki chi is. My name is Mia Dasgupta. I'm a student of law. Currently work for a judge of a Calcutta High Court. And I'm very excited and grateful that I have the opportunity to study about Buddhist psychology. Your name was? Mia Dasgupta. Mia Dasgupta. Tini Korang mingla Mia Dasgupta isra. Korang tanda timji lukchuji we. Timgi lukchuji isra. Ani da tende dogi ani zinda chikta tende dogi tsoba chingna la ani nyamshu chiya gi kogab thawa de la ani gasur shukshambo chigi dus. Did we miss anyone? That's nice. Laso ya ane naba tsumbala kati chi sigi yus ane tatarindi nola ngarang so chi jakan damini ane chi dada da chile pa sanga repi kole pe mushu chi rudi shas ngarang yina yang shidagi gabu chung sons tanga zo nipa nga yeren tus chi ni
ini 얘기 도시진에 다 농주기 거라 안 상계 도시만 대세자 온 넘버 속이 지 내가 지레반에서 두두기 인연용 돈이 영화도서 봐 두대지나 두대지나 야구 용사레스 바로 있는 배가 뭐 정성선. So then, thank you everyone for the wonderful introductions. And now as I listened to your introductions, I came to realize that this is a group of people who come from many, many different countries and from many, many different backgrounds. And I appreciate the fact that many of you are professionally involved in psychology and many different other fields. So for the next 5 days that we have together, I look forward to having lively discussions and dialogues with you as I present the Buddhist study of psychology. Then I hope to hear from the perspective of your from your own professional space as well. 상생 뒤뒤기 토라 아니 가려서나 마땅지 산래 나도 뭐보 샤와도 된저 뭐보 뒤뒤고 아니 배 심마지 뭐 뭐지 용도기 요래서 뒤뒤도가 예서 뒤뒤기 심디 아니 기기 강을 거리 주는 거예요. 아니 심데라 강아디라 아니 돈에 거리 주지고 예매 뒤뒤기 토라 아니 가려서니 미니 아니 로센더부터 샤와다 버려서. So then first, we need to address why we felt it is important to offer a class or a retreat on this particular topic, Buddhist psychology. And the reason, I think, is quite evident, the need and the purpose of such a course. Because when we look at the world right now, it is written with conflict, and even when we have such material progress and development in the world somehow has become more conflicted, and within that, then our experience, our daily experience of the world has also become marked by stress, anxiety, and so forth. So the purpose of a class or a retreat like this is to discuss and to explore a better way in which we can manage our reactions to such reality. Yes. 제도 다 든두기 단다 가지기 로제자도야기 상가림비 거데 아니 가르르스나 조지 부진노데스데레마도 조온다보데 포토사다보 가르르세와이나 조 산제다보다 나저던 뭐 가능도 되니 다는지기 지지 전방 보세요다 파바통비 조 가르르세나 지 부진노데스데레마도 콘토사다보 조다보데 가르르세와이나 나가마기 자기 파비예지 베데 기바테 속을 손시야 돼서 아니 도스지네 마 쇼는 마 손시야 상가리비 거데 손시야 돼 도스지네 마 차대기 요레스. So herein, when we present this particular topic, Buddhist psychology, I think it is first important to appreciate the fact that Buddhist psychology does not solely pertain to Tibetan Buddhism. It is important to appreciate that the source from the Buddhist perspective ultimately is the teachings of the Buddha himself. This is important to appreciate. And then even when we begin to say that we are deriving this particular discussion from the presentation that is found in Tibetan Buddhism, we need to appreciate the fact that the presentation that we find on Buddhist psychology in its turn derives its sources from the classical Indian Buddhist masters' works such as Maitreya, Asanga, and so forth. So this is important to appreciate first. 제도다 든두기 상가리 비고데 다가르서는 아주 노비타도는 시라기 자첨보다 땡상보 대학 자기 키바그리 몸부기 들지는 봐 손실지지 자첨보다 땡상보 쇼지 요래서. So
when we understand this, then we can begin to appreciate the the profoundness, the depth, and the extensive kind of scope of such a topic like Buddhist psychology, because we have to take into account that when we look at the presentation of on Buddhist psychology, then we begin to understand, when we appreciate this textual sources, that we draw from the teachings, commentaries, as well as treatises composed by so many different classical Indian masters over many thousand and hundred years. 제도다 뒤르기 상거리 비고데 다지 넘버 선지 빙윈이 시와다고 지와이나 시라기 가르레서 와나 가서 배 기치보다 내가 주고 쉬지 차되고 이래서 가르레서 와나 지원한시 시야데 조 가르는 생기되는 듯이 자고 이래라 레진디 시야다 다는 시기 로 레진디 시야다 아니 타바도 탄제침바 시야데 조 가르레서는 생기된 시비기 되는 도시된 듯이 자되고 이래 넘버 선지 빙윈이 시와이나 지 가르레서나 So strictly from a Buddhist perspective, or from the perspective of someone who is inclined to study and understand Buddhism, then understanding the Buddhist presentation on psychology is of paramount importance. It is crucially important to understand this presentation on psychology, because it is on the basis of the mind and consciousness that we can effectively begin to understand important Buddhist concepts such as past and future lives, such as enlightenment and liberation, and the relation of cause and effect in relation to the mind. Less. 아주 자도 그래서 다는 시기 알아서 제 넘버 선지구 주중에 마셔 봐이나요. 지딘디 투니 자자고 되는 시와이나 아주 상상이 비고데 나시 시고야 돼. 시라기 기치고제도 내가 치고지 가족들이 도치는 자되고 그래서 And I don't think I really need to stress the importance of this particular topic from a worldly and a very practical point of view. This is quite evident. 제가 가는 소지 로미지 비차니 강가 용산다고 되니 연은 류기 때문에 용화당 영나 가르는 생기되는 두스지니 아니 강가도 용거 이래서 Because it is a fact that as human beings, all of our problems come mainly from two sources, either our minds or our bodies. 제가 딱 류기 때문에 강가 용화대 알아서 돈이 제동다고 되죠 가르래서는 난 메사야다 보다 미고는 때야다 보다 다는 시기지 가르래서는 그런 속이 에로 아니지 또야다 보이나 지 칼라사야다 보다 지 차야다 보이는 둘로 좀 보고야 뒷루기 또 루기 강가 세와다 보다 그런데 두스지니 세고 이래서 So then when we understand this, then we realize that we in our lives, this is in effect what we are doing. We are dedicating our time, effort, and energy to overcome the suffering that comes from these two sources. And with regards to the suffering that springs from our body, then we employ a lot of different means to try to overcome that suffering. We pay attention to our diet. We pay attention we pay attention to our physical health and so forth. 두스 차지 그래서 다 생기되는 강가시야 돼 가리된 상고에서는 저 생기되는 세야지 마도 이제다 다시 이렇게 매대 버려서 다 생기되는 강가대 생기되는 상고에서 다 다시 가려요래서 와에는 다시 돼 생기되는 강가시야 돼 근데 생기되는 생야지 돈이 두스지네 감자니 두스지네 그 생기 강가 세고야다 두스지네 차대기 그래서 So then if we understand this, then we must also understand that the suffering that entails from the workings of the mind and the suffering that springs from the mind must be solved and addressed at that level. And if we are to do this, then we cannot do without developing the mind. So, from the Buddhist perspective, we talk about the importance of contemplation and meditation as tools to develop the mind.
지소다 성기되는 빼는 강아시와이나 낭도라마다 뭐부지 지와이나 뒤득되는 동네 지발라 농빈군이 가르쳐 송유리서와이나 지 온중고 강고와당 지 뇌차라고 지와이나 아니 가르래 뭐도바 강고와당 지 콘로라고 지와이나 쇠바 두스지니 가르래서는 생기되니 코노 레레레레라 가르래서나 강가르 중와이나 델라레레레라 두스지니 냐니지니 가야게 타난다고 두스지니 말하고 송유리서. So then, for example, from the Buddhist perspective, if we find ourselves troubled by intrusive thoughts and emotions, what we in Buddhism call discursive thoughts and emotions, then a particular antidote is the particular antidote of breath meditation is cultivated as a means to overcome our discursive thoughts and emotions and the manner in which it affects us. And then similarly, if we find that our behavior and attitude is uniquely and predominantly defined by attachment, then one is advised to cultivate an attitude of meditating on the ugliness of the object of our desire. And then similarly, when we find our behavior defined by anger, then one is advised to cultivate a practice, a meditation practice, meditation practice on love, forbearance, and so forth. 데니타 농빈군이 때페 가르레 지와이나 페나 지 온종고 가야다 신의 가야다 대만년샤 가야다 다나 시기 가르소리 상통라서 버레 가야 강기릭 두르게 나좀 탐 담마다 모부지 송유레서. So then these kind of meditative practices, including shamatha meditation or one-pointed meditation and what is popularly known nowadays as mindfulness meditation, then insight meditation or vipassana meditation, and then as we discussed the preliminary or the simple practice of breath meditation, breath meditations, all these kind of meditative practice are in effect tools to help us overcome these kind of problems that we face, these kind of mental problems that we face. 저도 둔득이 간자가리디 다당아서 쇼드마 세시아레 마도 감데이기 롱센다버지 자기요레스는 자기요 말했어. 소 가르레스에나 디기 동네치사기 뺀다 땅가론 수줄로 여와기 뇌차 콘트롤 맞아 시동 마리파 대소 가르레스는 가론 수줄로 여대야 대소파 못죄지니 대소기 뭐 가르레 지리 가르레 대소지와이나 준 가르 연구여레 대소 바까다와이나 아니 개변 가르주 연구여메 시아도 소티티는 가서 대시작은 로고고 여레서. So then with that being said, for the purposes of this particular class, these kind of meditative practice and instructions and discussions on these kind of meditative practice is not the scope of this particular retreat. Now, for the purpose of this particular retreat, we will be focusing on the emotions, or what we call the disturbing emotions, also afflictions, and the manner in which these afflictions influence our actions, behaviors, thoughts, and so forth. So, for example, from the Buddhist perspective, we place a lot of importance on first recognizing the afflictions, the manner in which it disturbs our mental states, and how in that process it also begins to influence and condition our actions, behavior, attitudes, thoughts, and so forth. So in this, for the purposes of this particular retreat, we will focus on clearly identifying the nature of these afflictions, the functions of these afflictions, and the manner in which we can effectively try to overcome these afflictions in our lives. This is the purpose and the scope of this particular retreat.
제도 다 드르기 산지기 가로서 뭐 저체대야 로징기 레디서 패치와다 버데 가로서 줄에 요리티 있나요? 디 패치와다 가로서 그 선데 이 뭐던 질레던 드링이 지게데 체트고 요래선 제트고 말이스 배나 컨트롤하고도 너차다고도 진득이니까 시가시스 가로서 그 제트고 어마도 선 패치와다 해서 안 가로서 두지네 그 제트고 말이스. So now, from tomorrow onwards, we will dive into the actual discussion on the presentation of Buddhist psychology, and in these discussions, we will hope to ascertain these mental factors and these different aspects of the mind more closely and more effectively. And it is the case that all of us within the continuum of our own within the continuum of our own mind have these afflictions, but we fail to identify them in our daily experiences and the manner in which we live our lives. Of course, we will be able to identify and recognize the kind of apparent ones, such as anger, attachment, desire, and so forth. But there are many, many subtle and deeper kind of mental factors that we fail to recognize. So in our discussions, in our actual discussions from tomorrow onwards, we will try to look at these subtle aspects more closely. 제도 땅 아주 들이진데 뺀다고 제시와이나 지 컨트롤하고 제와이나 컨트롤 시야티 뭐 가래래 아니 컨트롤 시야티 질리 가르치게 컨트롤 질리 제와이나 아니 소소라 가래 코르 과세 컨트롤 시야티 뭐 가래래 거기 질리 가래래 컨트롤 될 띠니 아니 소소라 니바다 뭐 마지바 가래 용거래 롱리 니바 가래 용거래 신리 니바 가래 용거래 어두스 지니 아니 거로 줄이 줄이 여대와기 딱 신종 신종 그레디스 두스 지니 질리다 뭐다 고 제와이나 콜리 님이 고 마제와이나 소소를 개백가려 용거요미 시아테스 두스지네 말레지니 데시자노로 여러 차디 그래서. So to give you an idea about the manner in which the discussion will follow and the manner in which we will begin to investigate this. For example, normally we say that we are able to identify anger when it arises within us, but we fail to appreciate the importance of understanding and recognizing the nature of such a particular emotion as anger when it arises in us. And we also fail to appreciate how it functions when it arises within our minds. And in that process, we fail to appreciate also how it affects us negatively. And how it also affects others when it manifests in our attitudes and actions. So this is the manner in which we hope to kind of bring the discussion closer to a closer investigation of these particular emotions. 제도 들이지네 방 어쩌다고 제와이나 다 컨트롤하고 제와이나 소소라지 개변하고 그 매den게 종다고 니메리마도 개변하고 매대와이 들이 이제 컨트롤하고 제와이나 빈도 개면도 냐봐 든득이 가려서는 가는 수지마 컨트롤 인지온데 아니 컨트롤 집이니까서 컨트롤해야 다 제송 컨트롤 제와이나 아니 소소라 마지번 들이 용거리 전라 마지번 들이 용거리 근데 제와이나 랑신이가 마지바도 차도거리 니기 제와이나 되네 베가르서나 랑신이가라 삼마지바다 강한 들이지 용거리 시아디 니미도 보디 가르서는 가로서 은지 태야라고지 좀 가르서나 로센도 보마 뒤차와이나 컨트롤시아디 독자들이래와 거기 니미 들이 용거라 그 아버지 여 말에 시아디 수속이 산행이 받아고 데타와이나 어느 콜레지 동네 제와이나 콜레지 인도바다고도 지 제와이 컨트롤디 은지 태야 아니 지 동네 제와이나 레사보토니 가르서나 가르스는 쩐도 되는 뭐보지 통해서 콜라베 개페메바 어두르고 통기 제반 연구열에서. So what exactly is the purpose of closely investigating these particular emotions such as anger in this manner? So from the Buddhist perspective, it is important to recognize and observe the mind, and observing the mind entails
observing the nature and function of the mind and the different mental factors that surround such a mind. So, with the particular example of anger, when we begin to kind of study and investigate the nature of such an emotion, like anger and its function, then we carry the investigation and contemplation further by relating this to our own experiences, how it affects us mentally, physically, how it affects our interactions, relationships, and what are the consequences of acting out of anger or being motivated by anger. And when we begin to kind of closely investigate and contemplate on these negative consequences, then we begin to understand that when our actions, attitudes, behaviors are informed and motivated, influenced by anger, then we really do not have much to gain from it. There is nothing positive that comes out of it. And this is the purpose of this close investigation and contemplation, to be able to bring forth a sense of certainty in the negative consequences of anger, to come to a place of conviction, to understand that anger does not serve you and others at all. And when you come to such a place through your contemplation, then it has an effect when you actually try to overcome these emotions such as anger. You do not, you in the process of overcoming or attempting to overcome such an emotion as anger, then you do not have so much resistance, so much struggle, because through that contemplation, you have come to a place of conviction and certainty. 대치 작아도 다는 시기 간로서 hin지라고 진데 시셔와이는 hin지도 참반라고 줄이 지와이는 아니 니지도 참비 뭐 가래래 진리 가래래 니지도 남부 줄이 지와이는 아니 소소의 핑도 가래 연구리 전의 핑도 가래 연구리 니지도 참바세야 롱지바당 연지바 yenla pimpi samba dabo yowa yena rangla ya pinto yowa tong yenla ya pimpi samba yowa o tunduki karere sewa yena tan deshe dabo jani tusi chini ma senjore regi simre regi tusi chini ma deshe jani doya dabo chade gare sang. So conversely, we also begin to meditate on wholesome mental factors or positive mental factors, for lack of a better word, such as love, compassion, and so forth. So we begin to investigate what exactly is the nature of love, compassion, and what is the function of love and compassion. So from the Buddhist perspective, we understand love as a wish to see others happy, and compassion as a wish to free others from suffering. 어두진의 차대가 그래서 제도 들이 이제 알아서 디징 유니티 생기된 디지 시와도 로고와 인자 다 생기된 알아서 여대야게 녀모도 말이 발라서 봐 든데라고 요와이는 생라 강가 연구 요바당 아니 디속 교준도 님이 가려 연구 요메 디속 가려서나 아니 지연라 핀비 가려서나 상반다고 요와이는 델레티니 런신이가래 핀도 가려 연구 요메 든두기 톤이 좀마 데시자니 두치니 자고레 대저와이는 핀도 가려 요리세와이나 땅 가는 소리지 디지 요구요나 저 디지 가르세 동아 용사기 가려서나 강하다보디 용사다보 저 가려래샤 든두기 님의 여보 통화이나 아니 마음박디 강하들 돈이 지도도 든두디인데 핀도 연구요래서. So then as we all appreciate that our lives and the purpose of our lives is happiness, so then it is important that in the pursuit of happiness we are able to cultivate and achieve a true sense of happiness. And a true sense of happiness from the Buddhist perspective must be cultivated on the basis of the mind and must be achieved on the basis of the mind. So herein, from the Buddhist perspective, we talk about the importance of love, compassion, a basic sense of concern for the welfare of others as important factors in achieving or cultivating a true sense of happiness. Now, with that being said, we also place a lot of importance on recognizing suffering for what it is, and we also place a lot of importance
on recognizing the sources of our suffering. So our particular discussions from tomorrow onwards on the mental factors from the Buddhist presentation will focus on how many of our experiences of suffering comes from these negative mental factors. 제조 어떻게 차대게 됐어. 먼저 상관이 비거데 다지 대시다 조저 시사다버데 이용이 루스진이 연구해서 제조 다들이 상관이 발라 중화이나 중화도와이나 신달의 디지 세야텔라니 가르에서는 도알 가르지 도고에 마당 아니 디지기로수 동아시아에서 가르치는 연구염에 세야테서 디디기 땡도 루스진이 조 상관 돈의 용화에서 루스진이 기침보다고 자동다고 루스진 차대게 됐어. 디콜라다 대시 대스 샤기 이상. So then at this point I would like to stop the discussion on Buddhist psychology and a more detailed and extensive discussion will follow in the coming classes. And but at this point I would like to stress again the purpose of studying such a topic like Buddhist psychology. So from the Buddhist perspective, as we already discussed, that if we are to cultivate a true sense of happiness, it must be cultivated and achieved on the basis of the mind. And if we are to achieve this, then we must also look at the manner in which our experiences of suffering and happiness is dictated by our mental states. So this is the purpose of studying such a particular topic like Buddhist psychology. Yes. 제동 도치 차디그레스 근데 제 넘바 선집이 뭔지 시와다고 이나 공득이 생각해 보거든 개침부 쇼제 차디그레스 공지 시방는 시기 지역만지 대용 조가라서는 시빅 나시 되는 시작고 와레마도 현단 대시제야 메케라고 차디그레스 제도 기체거라고 차고야 되고 지역만지스야 조 나시기 되는 시빅 되는 시작고 와레마도 이제 대시제야 메케라고 차디그레스. So, as I stressed before, that from a Buddhist perspective, this study of the mind is very, very important and crucial, because from a Buddhist perspective, one cannot begin to explain and get at key Buddhist concepts such as rebirth, past and future lives, without an understanding of the mind and its relation to consciousness. So it is on the basis of consciousness we Buddhists begin to explain. We begin to explain rebirth, past and future lives. Thus. 제도 딱 알아서 빼는 농중인이 시시와에는 지역만지스에 빼는 알아서 내려야 되는 막간가 지역나만 인디용으로 인디 지역 치면 로그레스 도지는 대시지 자고여레스 대신 대시자에디 12대는 대시자고 그래마도 이제다 대시자사 메디케라고지 차디그레스 알아서 내야 되게 되죠 농중인이 시와에는 지역나만 인디용 인디 지역 치면로 도지는 코알로 용도 아니 가르에서는 코고여레스 니산자고여레스 대시자고여레스 대조가레스 12대는 도지는 자고여레스. So, from a Buddhist perspective, we can only begin to explain rebirth, past and future lives on the basis of the consciousness. So, a Buddhist will begin to explain that everyone who is gathered here has come from a past life, and when they die, they will pass on to the next life. So, such an explanation is only possible within. Such an explanation is only possible on the basis of the consciousness itself only. 제도 다 되리 지역나만 인데요. 인디 지역 치면 로리 있어야 돼. 반 조조사라버데 가를 쪽으로서는 시발이 마도 이제다 조사 맹해라버지 차대게 그래서. So why exactly is it the case that it can be only explained on the basis of the consciousness? Because if we were to point out to what exactly passes on from a life to the next life, we can only point at consciousness which passes from this next life to the next, from this life to the next life. 제도 답답 가서 싸는지 동하다고 이나 나랑 솔라 따라 트대야기 아니 샤르빈 디지 풍부 시야데
지왕하면 윤주 계례에서는 말했어. 신데 사드 트레드 대야도 지레마도 지왕하면 윤주레에서는 말했어. 시작을 해서. So, if we think about it, we cannot begin to say that this body made out of flesh, bone, and meat would pass on to the next life. 제도 더 가르에서 와 있는 네 풍부들 주작 제도 가르에서는 밤이 그탈했더니 파이 칸가보다 많이 칸가모데 칸마보 디니기 주대야기 풍부지 차대그 마도 생하면 용주 많이 받은 알아서 제레이다 가르스니 있나요? 시보라 트해야 되고 차대거라서. So then this body, its substantial cause from a Buddhist perspective is quite evident that it is something physical, and more particularly it is the substantial cause of this particular this particular body that we have now. The substantial cause of it is the union of the parents' egg and sperms, and this is scientifically established. 더 난식이 네 풍부대용 샤진데 파미 코탈리 트디비기 샤디디지 풍부대용 집어치면 로그리 위해서는 된 로그 말해서 그래서 두그러 와서 12니 가서 자주 메다돈이 배 탈라주셔 그래마도 그 집어치면 로그 위해서는 로그에 말해서. And we cannot begin to say that this particular body passes on to the next life, because that directly contravenes reality. We can directly observe that this body does not pass on to the next life, because this body begins to disintegrate at the moment of death, and then it turns into ashes. So that doesn't really transmigrate to the next life. 다들 로켓 가르에서는 단다기 풍분될 니디야기 아니 남시 세야데 다 가르에서 와 있는 지원가면 인데요. 니니 지워치면 로켓 세야데 뭐 중근이 시와 있는 풍분될 니디야기 남시데라 도스지니 지원가면이요. 니니 처마도 도스지니 시기여서. So then what exactly is it that passes on from this life to the next life? Then it is the consciousness which inhibits this physical body in this life that passes on to the next life. 저도 이제 차대 걸어왔어. 제도 들이 지원len 세야던 가르에서는 신디 파미 크타데도 난신이기 니 가르에서는 데와츠 투음비 니갑스 지원len 신데시 도스진이 자고레스. 베나 마이가데 파마니기 크타진디니 데라 난시 쇼비 니가스 지원len 스노지투니 데시 도스진이 자고레스. So if you understand it in this manner, that this particular physical body does not pass on to the next life, and it is the consciousness which inhibits this body in this life, that when the body begins to disintegrate, then the consciousness transmigrates to the next life. Then now we have a basis upon which we can begin to understand how do we exactly define birth from the Buddhist perspective. So from the Buddhist perspective, by now it is quite evident that birth is defined as that particular moment when the consciousness attaches itself or contacts the union of the parent's sperm and egg, or simply the zygote. 제도 시세야 되는 데레스 가르에서 와 있는 아주 진디 난시 대당 진디 풍보당 난신이 된 데와 집이니까서 로가 차로데 아니 시세야 돼 단위용 대차되고 그래서 시세야 돼 단다디 신델 풍분델 니비 난시 대당 풍분이 두스지니 가르에서나 카타니 난시디 저 풍분디니 난시디 텐로데 로스 카타도이니까서 아니 시 좋아서야 돼 쇼아서야 돼 단위디 어두지네 다고 그래서. So conversely, we can also understand how Buddhists understand death. So death is understood as the moment when the consciousness departs from the physical body. 어째서 어두지네 차디거리 뒤리 이제 알아서 가르에서 와 있나 다 가르에서는 진디 난시 시야지 단다 풍분될 주디야기 난시티기 용사기 주다보데 지왕하마기 관사티기 난시라 투스지네 양대양다보제리 마도 진디 판미기 난시기 진디 난시라 가르스네 바 모도 돈이 년년다고 지니 주지니 게제디 가르스네 년이 지게를 위해서는 지금 말이 쓰듯이 되자고 그래서. So then if we understand the stream of the continuum of consciousness in this manner and how it dictates birth, death and so forth, then we need to understand what is the cause of such a consciousness. So from the Buddhist perspective, it is very clear that the substantial cause
of consciousness must be a previous moment of consciousness. And within that, we can also gain an understanding on how the cause of the consciousness in this life is the continuum of the consciousness from the previous life. It is not the case that the substantial cause of a consciousness in this life is the parent's consciousness. The substantial cause of a consciousness must be within the same continuum of that consciousness, a previous moment of consciousness. 제조 단단 가론초를 여대야기 풍분들 니디야기 남시디기 니네데 그런 거 지원하마기 나시디기 맞지지네 마 용조리 마도 신디 펌하기 수족이 펌하기 아니 배 나시디기 연리지니 아니 납시주 투주제레에서는 말했어 같이 좋아하고 요인 두주 요아이나 신디 펌하디 시라기 가르에서 나가서 배나 로주 첨보도 연대 첨보주 요하다고 이나 균득이 연대기 되어 단다 신디기 부들라요 가르에서는 뒤로 로주 첨보제도 연대 첨보주 연구거래 이 연구문도 와서 도지니 개방가시 도지니 대시자니 제종 난시세야데 제망하면 용주리 마도 신디 파마기 시비기 년내진 요주 말에 신디 파마기 시비기 년내진 요아이나 파마데 시다기 로동 첨보도 니지 첨보주 요아이나 아니 가르에서 와이나 신디 부대요 뒤르기 니지 첨보주 연구로 와서 이 연구문도 와서 도지니 대시자기 연구열에서 So within this, it is important to understand why do we as Buddhists place such an importance on understanding the substantial cause of our consciousness as being a previous moment of consciousness. And as we already discussed, that a Buddhist would strictly refute that the consciousness of a parent as the consciousness as the substantial cause of the substantial cause of the consciousness. We will strictly assert that the substantial cause of a consciousness is the consciousness from the previous life, or more particularly a previous moment of consciousness. Because logically, a Buddhist begins to investigate in this manner, that if the consciousness of the parents are the substantial cause of the consciousness of the child, then it necessarily follows that if the parents are intellectually gifted, if the parents have these kind of sharp mental faculties, then it necessarily follows that the child must also imbibe these qualities. But this is not the case. Yes. 배낭아도 쳔데데야기 주디야기 풍부다보데 파미카탈리 띠니 제발에 세야된 거라서 봤다니 지 시부 차태하는 거 작업을 가려서는 뿌린 것이 지 소다다 동기 옆동 류기 남주 소부기 최종 가르쳐야 되는데 파문 집 지정 두지네 마 용기여 받은 거라서 응어서 제대로 두지네 차대기라서 where else a Buddhist would have no problem in accepting that the physical body, the substantial cause of this physical body in this life is the union of the parents' sperm and egg. A Buddhist has no trouble accepting this, because when you begin to logically observe it, it is directly observable that the physical traits of the children is derived from the genetic makeup of the parents too. Height, appearances, facial structure, and so forth. This is quite evident. 제조 다 든득이 제조 쳔디 나시데 파미 나시기 년이 지발레티니 중중 말에 디 중화에나 파마로주 첨보에나 여와에나 부인 로주 첨보 여고 그래시 도스지데 시라고 여와에나 델레 저 첨보 가르쳐 용고 요리서와에나 아니 쳔데 가랑속이 쳔디 정하마데 아니 키바 첨보 쉬우제 차대와에나 단디기 부대요 키바 첨보제 차고로 와서 데마 차바 가르레 세야데 저 첨보지 도스지네 라되고 이래서 Then if we were to, for the sake of our argument, accept as a Buddhist that the substantial cause of the consciousness in this life is the consciousness of the parents, then a big question arises. In the form of how exactly is it the case that
a child born to perfectly intellectually capable parents do not turn up the same. That's it. 제도 따뜻히 좋아될 낸다고 나온데 다 같이 가시기 대시 컨디 자고 그래서 와이나 지왕 하마 될라 아니 배 기바 첨부 쉬우지도 호주 첨부 쉬우지체 단디 니가서 아니 보될 든득이지 호주 첨부 모양한테 가르치리 거기 아니 배가라서나 니시 첨부 모양한테 가르쳐도 그래 그 제마타 바데 가르쳐도 그래 세야 될 좋아될 내 자동 가시기 도치리 자고 이래서 So now if we kind of look at the other side of it, then another big question also arises. If we accept the Buddhist assertion that the substantial cause of the consciousness in this life is the consciousness in of the past or the previous life, then another question arises wherein we begin to wonder that if in the past life someone was very well versed in academics and were very mentally the mental faculty that they had in the previous life was very sharp, then why is it the case that in this particular life they are not the same? They are not equally mentally sharp and intellectually capable. Why is it this the case if the consciousness of the previous life is the substantial cause of the consciousness in this life? 제도다 델라가시 가르쳐서는 지왕하마기 시바데 난시 니사기 땡데도 풍분히 딜라 땡땡방인 저치무 쉬우지요레스 코니긴 저와도 체도와에서 하민나시디 니사기 풍부 땡도 카타니 지와치무 풍부 딜리 심부지 풍부지라 아니 거르고 대화차니 니도와에서 뒤뒤기 땡기 차니 아니 고템마다 봐 용구요레 세아지도 언지 주 뒤스다고 이와이나 뒤스정보 디바로레 뒤스정보 뭐보지 용구요와 뒤뒤기 토니 아니 제토그 말에 세아데 시장기 두치니 용구요레서 So when we are faced with this kind of question, why is it the case that if the consciousness of the past life is the substantial cause of the consciousness in this life, then why is it the case that if in a past life you are mentally very sharp and in this life you are not mentally sharp? Then there are many differing answers to this particular question. Some seem to point towards the kind of intricate relationship between the physical body and the consciousness which inhabits this physical body, and how the condition of the physical body, which serves as the vessel for the consciousness, plays an important role in determining the sharpness as well as the clarity of the consciousness. And then some seem to point to time as a factor, how as a lengthy period of time has passed on from that life until this life, then how time has an effect on the clarity as well as the sharpness of the mental faculty of the consciousness. 제도다 든득이 렌데라 나로속이 랭윈이 가세지 특도에 가세지 특문도에 있어 다 소속이 신조지니 제베치니 도와디게 렌다다지 로그도이 로그문도 있다니 소속이 제베치니 진신도이 문도 있다 도치는 로그야 로그 차대기 그래서 So then as Buddhist practitioners or someone who is inclined to study Buddhism, then it is our responsibility as Buddhist practitioners or someone who wants to study Buddhism to look at these kind of interpretations and to see if they really effectively answers such dilemma or such questions. 제도다 든득이 렌데라 가지고 헛다라고 이나 고아다보다 레와다보다 전부에 대야 된대라고 차대기 그래서 So at first glance, when we look at this kind of answers, talking about the relationship between the physical vessel and the consciousness which inhabits this physical vessel, then we can see at the surface
the importance of the relationship between the two lesson. 제도 가르르스나 빼나 가로서 친델라 바산노도 바 동안다부지 요아이나 가로서기 친델라 깔리제진데 소소 충충군이 빼나 소주 제셔와다부지 요아이나 디 뒤처럼 뭐 가신 로도와이나 대sam지고 가르르스나 메데바도 진도와 요바데 가로서 뉴이투니 부토고요라스 가르르스나 그 충충군의 소주 제제와다부지나 로진이도 가서 나와 진지도 샤본 가시기래라 시보데도 요바동 롱몽부진 로도와이나 곧 가르르스나 be sibame ba tema jindu go yoba tui chandi jindu go yoba de ngarasu nyungi tuni sanno tong sachi doas. And at first glance we can also begin to appreciate the sharpness of the mental faculty in relation to time too, by relating it to our own experiences. For example, in this very life we can experientially appreciate that many of the kind of intellectual things that we pursue spend a lot of effort and time towards, but if a lot of time passes, then our memories of the same kind of things that we have studied does not really remain intact. It begins to suffer a little bit as time begins to wear the faculties of the mind down. 다는 시기 땡기 차니 영 가르르스는 비에데 템발라 제바 쇼지오라 가좀 코요다보다 소속의 대사 니기 뒤르기 띠를 띠니 온 하마테 템바수야 뒤르기 여바데 양가로서 뉴이 투니 니카르스는 저거여라서. And then it is also true that we can experientially appreciate how our physical experiences also affect our mental experiences, the manner in which our physical experiences of external factors shapes our memory, and so forth. 로몽부지기랭이라 사제질데 리가다부치데와다고 이나 데니디네 카탄데 로몽부지라 아니지 사자다와라온데 사제디 통마타한데 하마기 가레레스나 수수기 자와가리 지의메 세야티 테바시보용고요바 데니디 알아서 가레스나 용왕기 두고요라스 가레스나 니사기 차니 땡기 차니 권하마 제사기 니기 고요도 든두기 차니 온 가레스나 딩고요바데서 테바시고요바데요 가레레스나 So now I will give you an example to kind of make this even more clear, the relationship of time as well as our physical experiences, and how it affects our mental experiences and the manner in which it informs our memory and so forth. For example, if you spend a lot of time working in the same place, then maybe you leave that place one day, but when you come back to that place after a lot of time has passed, then when you go to the same place, immediately your memory of the work that you are doing, of the place, is evoked so sharply, so clearly. So this is what we mean by the manner in which our physical experiences as well as time serves as a factor. Serves as a factor. 제도 다 대대대자지 다는 시기 가르에서는 가서 지 리진디 시아테도 센델라 기와 제나 펜바치바이나 소소는 디비데와 용거래 네바치바이나 저 치마텔라 안 디비동아 용거래 시아테 조 가르에서는 12팅 투스진데 시작하고 그래서. And now moving on, as we talked about how from the Buddhist perspective we can only effectively begin to explain past and future lives on the basis of consciousness, then it is also true that we can effectively only begin to explain what we call the relationship of cause and effect with the mind, or what we simply call karma or action, and how karma comes to fruition. We can effectively explain karma and the manner in which it manifests only on the basis of consciousness.
Karma relates to how, if we engage in negative actions, then we will begin to suffer negative consequences. And if we engage in virtuous actions, we can begin to experience positive consequences or benefits. 제동 다데 가르친데 시작으로서 신데라 기와상과 사와이나 딘득이 리사기 니바다보데 나시된디샤 메게와 사와이나요 니바다보데 나시된디샤니 나시디 저와치말로 로운디 다 니바데 나시디된데 요와이자 아니 몽발라 니바다보데 야미니 아니 지 기와 사와이나 디베데와 유고요바당 메게와 사와이나 디베동가 유고요바데 도스지네마 데시자는 로고요레서 So how karma manifests itself now can only be explained on the basis of consciousness. And why is it the case that karma and its how it works can only be explained on the basis of the consciousness? It is like this. From the Buddhist perspective, we begin to explain that an action or a karma that we accumulate in this life leaves an imprint, what we in Buddhism called potency. The action leaves a potency on the consciousness, and this potency comes into fruition or ripens when the conducive causes and conditions come together in the next life. 다 차도 그래서 안에 더는 시기 타바동 써야 돼. 단지 첨바 써야 돼. 12din이 시작하고 그래. 타바스 온도 쪼가래선 코비 동안들 타바스 시작하고 그래서 타바스 온도 코비 동안들 타바. 코비 동안din 중에서 그 쪼다바 가래서는 레도니몽 써야 돼. 차도 그래. 레도니몽 써야 돼. 쪼가래서는 시바 써야 차도 그래. 저도 딜리 타스 온도 레도니몽 아니 레도니몽 뽕하다고 이나 아니 가래서는 딜리 아니 동안 타그래 세온도 타바대용 가래서 와 있는 가서 쪼 12din이 시작하고야. And then moving on, the ultimate goals of spiritual practice, Buddhist spiritual practice, liberation and enlightenment can only be explained on the basis of the consciousness too. So what exactly do we mean by liberation? Liberation herein refers to freedom from the bondage of samsara. Samsara referring to the reality of our experience being marked by suffering. And why is this? Why is our existence marked by suffering? Because our existence is conditioned by karma and afflictions. Now, as we already discussed, karma can only be explained on the basis of consciousness, and afflictions herein referring to the disturbing emotions which influence or obscures our perception of reality. That's all. 제도 더 나시기 단지 첨바 써야 돼요. 가래에서는 시지기 취 단지 지차도 무슨데 튕기질라 단지 첨바 쓰고로 어떤지 챙게돼 서 가래에서는 시바 써야 돼. 자로 취 단지 무슨데 찡기 써야 돼. 시바데 차도 거래. 든디기 취 단지 무슨데 첨바라 아니 녀모베 줘봐도 시지 줘봐. 취 단지 무슨데 침미지기 줍디야 그 줘봐 단지 봐 세운데 아니 취 단지 뒤지자도 무슨데 칭그레 세운데 대형 가래에서는 12din이 도스지네 시작하고 그래서 So then similarly enlightenment must also be explained on the basis of the consciousness, because what exactly is enlightenment? Enlightenment is the perfection, the complete perfection of all the positive qualities of the mind, and abandoning or exterminating all the defilements and obscurations of the mind. And enlightenment is understood as an omniscient consciousness which is able to directly perceive reality as it is. So herein, it's within that definition, we begin to understand that enlightenment can only be understood on the basis of consciousness, because it is a consciousness which is free from all the defilements and obscurations, and it is a consciousness which has perfected all its positive qualities. Yes. That's one. 제도다 아주 시비기 나샤기 되지 농취노를 기치루다고 다 시와다고 있는 도대다고 시와인 두스진이 자되게 이래서 아니 다 니수 대전 산되고 두스지대 산바 아니 샤기인성. So this is the reason why, from the Buddhist perspective, the study of mind, the study of consciousness is very important. And this is the purpose of the study of mind from the Buddhist perspective. And now we will stop the discussion here due to time constraint. 라서 아니
도고 대 참시아스 아니 손이가 또 도시 속에 있어. 근데 동국 강가 아니 숨자 노르지서 맞아. So we will end the session here tonight, and I will see you all in the class tomorrow. So we conclude the session with a prayer. So page number 31 in the prayer books, dedication prayers. Rinpoche maje panan chi choje cheba nyamba meba yang gune gondo pewa shu jamba pawe jida chimba dang kundo zambo deyan deshin deda gunje jeso dalo che ngewa deda tamje ratu ngo duzon shebe jawa tamje chi ngo akanla chodo nga ba de dage gewe tsawa de gunjan zambo chuche ratu ngo chi Sinje dangje de dan din jo je ngen ro dangje ta do dong wa dan chen jo sen ba gong na su jo ba de da kun je mo lam drup chu chi. Okay, thank you everyone. Everyone has a copy of the handouts. Everyone? Yeah,